After this announcement was made, you had the Nagaland Chief Minister come to Delhi, meet the Union Home Minister. And after meeting the Home Minister, the Nagaland Chief Minister came out and publicly addressed the media. And he said, we have been assured that the proposed UCC will not apply to the tribals, it will not apply to Christians, they will be exempted. That assurance has been given. The Sikhs, the Sikh community, with the Chief Minister of Punjab, openly demanding, they said that has been accepted, the Sikhs will be exempted. The Parsis, they said we are a very small community, therefore we should be exempted from the UCC. In Goa, the Defence Minister very proudly said, the BJP government has brought a UCC, which is there in Goa. And what does the UCC say? That if a wife doesn't produce children, particularly a male child, by a certain age, this husband has the right, the legal right, to take another wife. That is bigamy. That is allowed in Goa. You say then all Parsis are exempt, your Sikhs are exempt, then Christians are exempt, then tribals are exempt. Who is left? And that is where the actual purpose of this whole exercise of UCC comes before us, which we have to understand and resist. നാഗാലാൻഡ് മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായെ കണ്ട് പട്ടിക വർഗ വിഭാഗങ്ങളെ, ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അമിത്ഷായുമായി ചർച്ച കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പത്രക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗോത്രവർഗ വിഭാഗത്തെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെയും മറ്റ് ചില ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട മറ്റ് ചില വിഭാഗങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചതായും അവകാശവാദം ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. സിഖ് സമുദായത്തെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ പാസി വിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അവരുടെ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഗോവയിൽ BJP ഗവൺമെൻറ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ ഉള്ളത് നിലനിൽക്കുമെന്ന വിധത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പുനർവിവാഹം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ BJP ഇപ്പോൾ പറയുന്ന, പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്ന ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ആർക്ക് വേണ്ടി, എന്തിനു വേണ്ടി എന്നതാണ് ഈ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയത്, എന്തിനാണ് എന്നതാണ് ആലോചിക്കേണ്ട ഗൗരവമായ പ്രശ്നം. That is why rejecting the 21st Law Commission recommendation that I read out earlier at the beginning, in 2022, in a case that has been filed and was heard by the Supreme Court, the central government was asked to submit their opinion on this uniform civil code. And in an affidavit, in a central government affidavit, the Modi government submitted to the Supreme Court that different property and matrimonial laws is an affront to national unity, unquote. What are these different laws that are affront to national unity? The affidavit does not spell out. But on the basis of this affidavit, rejecting the 2018 Law Commission recommendation, the Prime Minister addresses who? He addresses the polling agents of the BJP in a constituency connected with the elections. And in that address, he mentions that latest speech that is now circulating, that in a family you cannot have two laws for two sons. Now, what are these two laws? What is this concept of two? We've just discussed from the Khasi tribes to the Hindu society, to Khap Panchayats, to
the Hindu Undivided Family Act, there are so many different laws and different practices that are valid and validated by our constitutional provisions. But then here it is picked out as two. And it is on this basis of saying there cannot be two laws. The game is very clear that this is a entire exercise to sharpen the communal polarization. To sharpen the Hindu-Muslim communal polarization. That is why the slogan has been raised, and with a view of 2024 general elections. This is the entire game that is being played out. 21ാം നിയമ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് വന്ന വ്യവഹാരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സമർപ്പിച്ച അഫിഡവിറ്റിൽ താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്: രാജ്യത്ത് സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചും വിവാഹ അവകാശങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്ന്. ഇതിനർത്ഥം 2018 നിയമ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് അവർ തിരസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ്. മധ്യപ്രദേശിൽ BJPയുടെ പോളിംഗ് ഏജൻറ്റുമാരുടെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത പച്ചയായി പരസ്യമായി പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു കുടുംബത്തിൽ 2 നിയമങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന വിധത്തിൽ. അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കാസി വിഭാഗം, ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങൾ, മറ്റൊട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങൾ, പാർസി, സിഖ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങൾ സ്വത്തവകാശം സംബന്ധിച്ചും വിവാഹ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്ന വിവാദം കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ കൃത്യമാണ്. ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിച്ച് 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത്. That is why this whole exercise that has been initiated now, the focus on the Uniform Civil Code, the suspicion why this is raised is basically for sharpening polarization. That becomes stronger on the basis of the background of developments that have taken place during the last 8-9 years. You have laws in the name of love jihad, where a particular community is targeted. You have laws which actually now restrict interfaith marriages, dissuade them that they should not take place, or create conditions where it becomes very difficult for youngsters belonging to different faiths to get married, even though you have a special marriages act in the country that permits them. You have laws in all BJP ruled states in the name of cow protection, where a certain community is being targeted. And then you had the CAA that's brought out, where the focus target was that of our Muslim brothers and sisters. And then, of course, you had the abrogation of Article 370 and the dissolution of the only Muslim majority state in India, that is Jammu and Kashmir. Now, all these things, the string of these developments, and on top of that, this being said by the Prime Minister today, of saying that 2 laws cannot be, when you have these multiple differences that we discuss now, why the singling of the 2 laws? That is what strengthens this particular suspicion that this is actually a weapon for communal polarization to be used for electoral and political purposes in the 2024 general elections. പലവിധത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വിഷയത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 8-9 വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ മോദി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധങ്ങളായ നിയമങ്ങൾ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി. ലവ് ജിഹാദ് തടയാനുള്ള നിയമം, വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽപ്പെട്ടവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിരോധിക്കുന്ന നിയമം, ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ ജാതിയേതര മതേതര വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത്
സ്പെഷ്യൽ മാരേജസ് ആക്ട് പ്രകാരം അനുവദനീയമായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല, ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് പ്രവണതയുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന നിയമങ്ങൾ വരികയാണ്. ഗോ സംരക്ഷണം എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയും മുസ്ലിങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ 370 വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്ന ഏക സംസ്ഥാനത്തെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാക്കി മാറ്റുക ഉൾപ്പെടെ ചെയ്തതും ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ 2 നിയമങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.